Hello and welcome to Let's Speak Russian course by Weeklyrussian channel. In this course, we'll focus on the simplest phrases to get you speaking Russian right away. Меня зовут Natalia. Здравствуйте. If you are not familiar with Cyrillic alphabet, please try to listen more than read from the screen. It's important from the very beginning to get used to Russian sounds. We'll begin with statements starting with this is. This is in Russian is simply это. Это. This is a house. Это дом. Note that there is no verb in present tense in Russian, and also there is no article. We simply say это дом. Это машина. Машина, a car. Это машина. Это собака. Собака, a dog. Это собака. Это кошка. Кошка, a cat. Это кошка. Это мальчик. This is a boy. Мальчик. Это мальчик. Это девочка. Девочка, a girl. Это девочка. And now let's see how we can turn these statements into questions. To do that, we don't need to change the structure of a sentence, we simply need to change our intonation. Listen. Это дом? Is this a house? Это дом? The intonation rises towards the end of the sentence. And we'll answer this question with yes, affirmative. Да, yes. Да, это дом? Нет, это не дом. Нет, no. Это не дом. Это машина. Это собака? Да, это собака. Это собака? Нет, это не собака. Это кошка. Это мальчик? Да, это мальчик. Это мальчик? Нет, это девочка. Нет, это девочка. This is all for today. Practice these statements until they become comfortable to pronounce. In the next lesson, we'll talk about ways to connect words and sentences, simple conjunctions. До свидания. I'll see you in the next lesson.